हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज, कंप्यूटर टीचर शहीद मक्खन सिंह, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 2 HTML फंडामेंटल्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, डिफरेंसेस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। आओ देखते हैं। What is HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language. It was designed by Tim Berners-Lee in 1989. It is used to design web pages. Means HTML is a language that is used to design or develop websites. What is website? Website is a collection of web pages. There are many websites available on internet such as facebook.com, google.com, twitter.com. These all websites are designed or developed with the help of HTML. In HTML. HTML commands that are used in web pages are called tags. Tags are some special instructions which instruct web browser to perform specific task. Tags are written in angular brackets. There are two types of tags in HTML. पहले भी दस्या तुहानू टैग दो तरह के होंगे ने। नंबर 1 कंटेनर टैग. These are also called paired tag or companion tags. In this, opening tag and closing tags are used. For example, HTML/HTML. Second category is empty tags. These are also called unpaired tags or singular tags. In this, only opening tag is used. For example, BR or HR. अगर आप सिंपल गल What is IMG tag? Explain. IMG stands for image. Image means picture or photo. IMG tag is used to insert an image in a web page. It is an empty tag. It is started with IMG tag and there is no closing tag for it. In this tag, SRC attribute is used. SRC stands for source. SRC attribute is used to set the address of the image. For example, img src equal to double quotes pic.jpg. Img is image tag, src is source, and pic is our picture file that we want to insert in the web page. To create table in HTML document. To create a table in HTML document, 4 tags are used. Number 1 is table tag. Table means collection of horizontal rows and vertical columns. Second is tr tag. Tr tag is used to create a row in a table. Third is th tag. Th tag is used to create heading row. And fourth and last tag is td tag. Td tag is used to enter data in a table. Explain font tag with an example. Font tag is used to change the face, size and color of text in a web page. Font tag is a container tag. It is started with font tag and closed with /font tag. Its attributes are face, size and color. The spellings of color is COLOR, not COLOUR. If you write COLOUR, then it's wrong. For example, font face Arial, size is equal to 5 and color is equal to blue. The various font faces are Calibri, Arial, Times New Roman. We can take any font face from these fonts. Size is 5. The size we can take from 1 to 7. But the default size is 3. Default means if we don't specify any size, then its default size is 3. Or you can take any color of your choice. If we don't give any font face, then the default font face is
टाइम्स न्यू रोमन। इसी तरह इंग्लिश मीडियम विच डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेफ्ट साइड ते मैं ऑर्डर लिस्ट लई है तो राइट साइड ते अनऑर्डर्ड लिस्ट। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज इंपॉर्टेंट। राइट साइड, इन दिस ऑर्डर ऑफ आइटम्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसका अर्थ है कि जेकर सानू कोई आइटम्स का ऑर्डर चाहिए होवे ते असीं ऑर्डर लिस्ट वरतदे हां, ते जेकर असीं ऑर्डर सानू ना चाहिए होवे ਉਹਦੀ जगह ਆਪਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਨੇ ਹੋਣ, ਬੁਲੇਟਸ ਵਰਤਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਨऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट is same as numbering features of MS Word and unordered list is same as bullets feature of MS Word. Order list is started with OL tag and closed with /OL tag, and unordered list is started with UL tag and closed with /UL tag. In order list, type attribute is used. The values of type attributes are Arabic maths number 1 to 3, then alphabets, capital alphabet A to Z, small alphabets A to Z, capital Roman 1 to 3 up to N, and small Roman. In unordered list, the values of type attributes are disk, circle and square. The default value of type attribute is 1. मीनस कि जेकर असी ऑर्डर लिस्ट विच टाइप एट्रीब्यूट विच कोई भी वैल्यू ना लईए या टाइप एट्रीब्यूट आपां ना लईए तो आटोमैटिकली चुकेगा अरेबिक नंबर 1। इसी तरह अनऑर्डर लिस्ट विच जेकर असी टाइप एट्रीब्यूट की वरतों ना करिए तो या टाइप एट्रीब्यूट च कोई वैल्यू ना लईए तो आटोमैटिकली डिफॉल्ट वैल्यू किहड़ी चुकेगा, डिस्क। एक चीज़ तुहानूं होर दस दिना कि जिहड़ी ऑर्डर लिस्ट ते अनऑर्डर लिस्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ OL/OL ਟੈਗ ਜਾਂ UL/UL ਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਗ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈ LI ਟੈਗ। LI ਟੈਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਸਟ ਆਈਟਮ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰਡ ਅਤੇ ਅਨਆਰਡਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਟਮਸ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, LI ਟੈਗ। between background and BG color attribute। लेफ्ट साइड पे मैं बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लिया, राइट साइड से बीजी कलर लिया। बैकग्राउंड, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड पिक्चर ऑफ द वेब पेज। मतलब if you want to change the background picture of the web page then background attribute is used। BG color, this attribute is used to change the background color of the web page। कि जेकर ਅਸੀਂ बैकग्राउंड ਦਾ web page ਦੀ ਪਿਛਲਾ ਰੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤੇ BG color। फॉर एग्जांपल बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट च ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਹੈ .jpg ਫਾਈਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ ਬੋਡੀ BG ਕਲਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲੂ ਕਲਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ BG ਕਲਰ ਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ COLOR ਹੈ, ਵਿੱਚ U ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ U ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ pic.jpg ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਪਾਥ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਥ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। Difference between row span and col span attribute। Col span means column span। These two attributes are used in table tag। First point is row span allows a single cell to span more than one row, and col span allows a single cell to span more than one column। Second point, row span indicates that how many rows the cell will occupy, and col span indicates that how many columns the cell will occupy। Third point, row span increases the height of a cell and col span increases the width of a cell। Row span covers the cells in vertical direction and col span covers the cells in horizontal direction। And syntax is th row span equal to 2। It will cover two rows, means it will merge two rows।
and syntax in colspan th colspan equal to 3. It will merge 3 columns. For example, here I have 2 rows, and when I will use row span attribute, it will merge 2 rows in vertical direction. For example, in call span, I have taken 3 columns. When I will use call span attribute, then it will merge 3 columns in horizontal direction. which देखते हैं difference between tag and attribute. Tag contains elements that provide instructions. Attribute, it defines property of the tags. Tag contains elements as well as attributes. Attribute is a part of starting tag of an element. There are two types of tags, pair tag and empty tags. Attribute is a part of starting tag of an element. For example, body, here body is a tag. For example, body bg color red. Here body is a tag and bg color is an attribute. इंग्लिश मीडियम में अंदर क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML in details. First tag is HTML. HTML document starts with HTML tag and ends with /HTML tag. It tells the web browser where the web page starts and where it ends. Second tag is head. This tag starts with head tag and ends with /head tag. This tag defines the heading of the web page. Third tag is title tag. This tag starts with title tag and ends with /title tag. This tag defines the title of web page which is to be displayed on the title bar of the web browser. And fourth and last tag is body tag. This tag is started with body tag and ended with body tag. It shows the contents of web page. अगर ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ HTML ਟੈਗ ਹੈ, HTML ਟੈਗ HTML ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਟੈਗ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ HTML ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, HTML ਅਤੇ /HTML ਟੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਟੈਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਨ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ. ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਧਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ. ਹੈਡ ਟੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਟਲ ਟੈਗ ਨੂੰ. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਹੈਗਾ, ਬੋਡੀ ਟੈਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. What are the various tags used in the table? Explain with an example. Means which tags are used to create a table in HTML. There are 4 types of tags that are used in HTML to create a table. The first tag is table tag. This tag starts with table tag and ends with /table tag. This tag represents the information in the form of rows and columns. Rows represent the data in horizontal form and columns represent the data in vertical form. Second tag is th tag. Th stands for table heading. Means this tag is used to give headings in the table. This tag starts with th tag and ends with /th tag. This tag shows the headings of a table. Heading means top row of a table. For example, roll number, name, class. These are the headings of student table. Third tag is tr tag. Tr means row. If we want to create a row in HTML, then tr tag is used. Tr tag is used to create heading row as well as data row.
This tag starts with tr tag and ends with slash tr tag. This tag shows the rows of a table. Means in HTML, tr tag is used to create rows in a table. The last tag is td tag. Td stands for table data. This tag starts with td tag and ends with slash td tag. This tag shows the data of a table. Th tag is used to create heading row and td tag is used to enter data according to the headings of a table. For example, I have created a table. This table has rows and columns. It has 3 rows and 3 rows and 3 columns. 3 rows and 3 columns. If we include heading row, then we have 4 rows. Roll number, name and class are table headings. Th tag is used to create these headings, but tr tag is required to create heading row. Roll number, name, class, 1 Smaila 10th, 2 Ekta 10th, 3 Vandita 10th. These are our table rows. Tr tag is used to create table row. And table data. Table data means 1 Smaila 10th, 2 Ekta 10th, 3 Vandita 10th. In table data, we include only data. We do not include heading row. Ordered list. It is also called number list. In this, order of items is important. This list is started with OL tag and closed with slash OL tag. In this list, a type attribute is used. The values of type attributes are 1. Alphabets in capital, alphabets in small, Roman in capital, Roman in small. मतलब a type attribute has 5 type of values. The number list is or order list is same as numbering command of MS Word. The default value of type attribute is 1. In this, li tag is used to enter items. Means in order list, li tag is used to enter items. Li stands for list item. Without li tag, we cannot enter items in ordered list. The values of type attributes are Arabic numbers. Arabic number means 1, 2, 3. Second option is uppercase letters ABC. Third option is lowercase letters small abc. Fourth option is uppercase Roman. And fifth option is lowercase Roman. Means in type attribute, we can take any value from these 5 values. The default value is 1. For example, here I have taken example of order list 1, 2, 3, 4. The 1, 2, 3, 4 is the default value of number list or order list. We can also take small alphabets, capital alphabets, small Roman or capital Roman. Explain nested list with an example. It is also known as nesting list. When there is a list within other list, then it is called nested list. For example, here we have two types of lists. One is outer list. The outer list is central processing unit and printer. The outer list is represented by solid disk and inner list is represented by solid square or circle. So when there is an inner list inside the
outer list, then it is called nested list. In nested list or nesting list, we can take order list as well as unordered list. अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी या सुजेशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।